My subject today Musoro wenyaya yangu nhasi is seeking the welfare of the children of Israel. kutsvaka zvakanaka zvevana veIsraeri. We're going to read from Nehemiah chapter 2, verse 10. Then Sanballat the Horonite and Tobiah the servant, the Ammonite, heard of it, and it grieved them exceedingly that there was come a man to seek the welfare of the children of Israel. I just want to give a background to this scripture, Kugwaro iri. because this scripture Nokuti gwaro iri is happening in BC 445. riri kuitika munguva yaBC 445. But I want to spend time Asi ndoda kutora nguva talking about events nichitaura pamusoro pezviitiko that happens zvinoitika BC 536 Amen. and BC 534. nemuna BC 534. To those who have read Daniel 70 weeks, Kuna vakaverenga 70 weeks of Daniel, these dates are not new dates. aya makore aya nemazuva haasi mazuva matsva kwamuri, They are very important dates. mazuva akakosha. Israel is a nation that came out from the loins of Abraham. Israel rudzi rwakabva muchiuno chaAbhurahama. Abraham, as we know, he was called a Hebrew. Abraham sekumuziva kwatinoita ainzi muHebheru. He used to stay in a place called Babylon, Waisimbogara munzvimbo inonzi Babylon. and he was called a Hebrew Wainzi muHebheru because he crossed over the Euphrates River. nokuti wakayambuka rwizi Euphrates. He came out from Babylon Wakabuda kubva muBabylon going to a promised land. achienda kunyika And yechipikirwa. because he crossed the Euphrates River, Nokuti akayambuka rwizi he was Euphrates called a Hebrew. akanzi muHebheru. Because a Hebrew is one that is crossed over. muHebheru ndeuyo akayambukira mhiri. Hallelujah. Amen. So if somebody hasn't crossed over yet, Saka kana munhu asati ayambukira mhiri, they can't be heirs together with Father Abraham. havagoni kuva vadyiwa venhaka pamwe chete Because we naBaabhurahamu. all have our own Euphrates rivers. Nokuti tose tine nzizi dzedu ana Euphrates. And when we cross them, Patinodziyambuka we have to really know that we have crossed them. tinofanira kunyatsoziva kuti ayambuka. Amen. It was not an assumption to Abraham Kwakusiri kungofungidzira that kuna he had Abrahamu crossed that river. kuti anga ayambuka It was a rwizi reality. anga ari He had an mazvirokwazvo. experience of crossing that river. Vakawa nechiitiko chekutoyambuka rwizi rwacho. And why he crossed that river, Chikonzero he akayambuka was rwizi showing to the world, anga achiratidza kunyika to Babylon, kuBhabhironi that he no longer is part of Babylon. kuti haasiri chikamu cheBhabhironi. Hallelujah. So Hallelujah. when we cross the Euphrates River, Saka patinoyambuka rwizi we Euphrates must cross it in truth tinofanira kuyambuka muzvokwadi so that we declare our new status. tobva tanyatsozivisa chimiro chedu chitsva. Hallelujah. Hallelujah. Now, out of Abraham, then we begin to see a tribe called the tribe of Israel. Kubva muna Abhurahama tinotanga kuona zvino rudzi nonzi rudzi rwaIsraeri. Abraham being the father, Abhurahama ari iye baba, hallelujah, and Israel Hallelujah. being his descendants. Israeri variyo vakabva kumari. And we know that there's two types of Israel. Tinoziva kuti kune mhando mbiri There is a dzaIsraeri. physical Israel Kune Israeri panyama and there's a spiritual Israel. neIsraeri pamweya. The Gentiles Vemarudzi are called the sons of Abraham by faith. vanonzi vana vaAbhurahama mukutenda. So we are the spiritual Israel. Saka tiri Israeri pamweya. Amen. Amen. So as I'll be talking about this story, Pachange chitaura pamusoro penyaya I'll be iyi, talking about what is happening to physical Israel, change chitaura pane zviri kuitika paIsraeri but panyama. bearing in mind Asi that tichichengeta we are pfungwa talking dzedu about spiritual Israel, tiri kutaura pamusoro which peIsraeri is you pamweya and me. inova iwe neni. Our names are in the Old Testament, Mazita edu arimo and muTestamenti everything which is yakare. happening today is in Zvose the zviri Old kuitika nhasi Testament. zvirimo muTestamenti yakare. Amen. Amen. Right. So we start off by events that happens in BC 606. Saka totanga nezviitiko zvakaitika muna BC 606. Because before BC 606, Nokuti kumashure kwaBC 606 the children of Israel vana veIsraeri were called the apple of God's eye.
vaive icho chinofadza meso aMwari. We all know that. Tinoziva izvi. Amen. Amen. And Israel was called a separated people. Israeri yainzi vanhu vakapatsanurwa. Israel was called the church of God. Israeri yainzi chechi yaMwari. Israel was the only nation that would worship the true creator. Israeri ndorwo rudzi rwogara rwainamata Mwari wezvokwadi. Amen. Amen. So as they were worshiping this great creator, Vachishumira musiki uyu mukuru, God gave them things to use. Mwari akavapa zvinhu zvekushandisa. Hallelujah. Hallelujah. So among the things that he gave them to use, Pakati pezvinhu zvavakapiwa kuti vashandise, he gave them prophets. akavapa vaprofita, He gave them also priests, akavapa vaprofita, and they were kings in Israel. pakavawo nemadzimambo muIsraeri. It was a peculiar nation. Vanga vari rudzi rwakasiyana Amen. nemamwe. Apart from these three things, Chisiya zvitatu izvi, amen, there was a city which was called Jerusalem, paine guta rainzi Jerusalem, which was in Israel. ranga riri muIsraeri. And that city was a great city. Guta iri ranga riri guta guru. Sometimes it was called the city of David. Dzimwe nguva rinonzi guta raDhavhidhi. And that city Guta iri was not just in an empty place. ranga risingori munzvimbo dongo isina It chinhu. was a walled city. Ranga riri guta ranga rine masvingo. The wall was standing in for the defense of that city, protection. Masvingo aya anga akavakirwa kuchengetedza guta iri, And it was also gated. uye papaine masuo. Nobody would be allowed to just enter into Israel Hapana munhu and come out aingotenderwa ngopinda achibuda at venture. madiro ake. Amen. Amen. It was walled and gated. Ranga rine masvingo uye rine So masuo. inside this Jerusalem, Mukati which was meJerusarema walled and gated, ranga rine masvingo rine there was masuo. a temple. Paiva netemberi. Hallelujah. Amen. Where God would be worshipped. Umo maishumirwa Mwari. And in that temple, Mutemberi umu God would always come and manifest himself Mwari vaisungouya vachizviratidza which we call the Shekinah glory. muchimiro chatinoti Shakaina glory. And God was actually seen in that temple. Mwari akaonekwa mutemberi imomo. Hallelujah. Amen. And in that temple also, Mutemberi iyoyo zvakare God had put some vessels which were dedicated. Mwari akanga aisa midziyo yanga yakakumikidzwa. Amen. Amen. So everything was perfect Saka zvose zvazvakakwana before BC 606. tisati tasvika pana BC But 606. after BC 606, Asi tapfuura BC 606 something took place. pane chakaitika. Amen. Amen. The very apple of God's eye Icho chinhu chakanga chifadza Mwari was taken into captivity. chakatorwa kupinda pasi peutapwa. Amen. We want to see why Toda kuona the nei very apple of God's eye chinhu chakanga chifadza Mwari was taken into captivity. kuti chakatorerwei kupinda pasi Because there's peuranda. nothing that would happen to Israel Nokuti hakuna chaizoitika without kuIsraeri God permitting. Mwari asina kuzvitendera. So why would God permit this great heritage of his to go into captivity? Sei Mwari akatendera nhaka yake yakahuru iyi kuti ipinde pasi We're going peuranda. to find out from 2 Chronicles chapter 36 verse 16. Chaenda kuna vakoroniko vechipiri chapter 36 Verse 16. 16. But they mocked the messengers of God Asi vakaseka nhume dzaMwari, and despised his words vakazvidza mashoko ake, and misused his prophets vakadadira vaprofita vake, until the wrath of the Lord arose against his people, kusvikira Jehovha akatsamwira vanhu vake, till there was no remedy. kusvikira vasichagoni What kurapa. had happened? Chii changa chaitika? Israel, Israeri which had been given statutes, yanga yapiwa zvakatemwa laws and judgments nemirayiro to use as yekushandisa they would live everyday life vachirarama upenyu hwavo and as they would hwamazuva worship God, vachishumira Mwari, they begin now to adopt the things which were not ordained of God. vakatanga kutora zvinhu zvakanga zvisina kuiswa naMwari. Amen. And Amen. God was not happy with Israel, Mwari haana kufadzwa neIsraeri because God, whenever he wants to talk, nokuti Mwari nguva dzose paanoda he kutaura does not talk from heaven. haatauri kubva kudenga, He talks through his
prophets. anotaura kubudikidza nevaprofita. So these prophets are the ones which are called messengers. Ava vaprofita ndio vanonzi nhume. So God would send messengers to Israel Saka Mwari aituma nhume kuvaIsraeri with a desire aine chishuvo to tell Israel chokuudza to Israeri leave these things that were against God. kusiya zvinhu izvi zvaipikisana naMwari. God was giving Israel space to repent Mwari aipa Israeri mukana because He is wokutendeuka. a merciful God. Nokuti ndiMwari ane nyasha. Hallelujah. Hallelujah. So He would send in these messengers. Saka aitumira nhume idzi. But Israel was so much used to these messengers. Asi Israeri yanga yanyanya kujairira nhume idzi. Like today, Sanhasi people are so much used to preachers. vanhu vangojairira vaparidzi. They don't know that when God wants to speak to you, Havazivi kuti kana Mwari aida He kutaura uses newe preachers. anoshandisa vaparidzi. Amen. Amen. So instead of them accepting these messengers, Kunzwa kuti ivo vagamuchire nhume they idzi actually mocked them. vakatovazvidza. Amen. Amen. And the Bible is saying they misused them Vakavadadira and they despised them. vakavazvidza. Hallelujah. Amen. And the Bible is saying Bhaibheri riri kuti until there was no remedy. kusvikira pasina chinokwanisa In kuvarapa. other words, Nemamatauriro Israel knew that our God Israeri aiziva kuti Mwari wedu is a long-suffering God. ndiMwari ane mwoyo murefu. Hallelujah. Haleluya. But what they did now, Asi zvavakaita they zvino stretched this God vakanyanya kudhonza too Mwari uya far kusvika parefu until He broke. kusvikira akasvika pakudambuka. That God who is a long-suffering God. Mwari iyeye ane mwoyo murefu. Hallelujah. Amen. One day He will break. Rimwe zuva achadambuka. When He breaks now, Anosvika pakudambuka. the Bible says Bhaibheri there rinoti won't be any remedy. hapazowanikwi chinogona kukurapa. So today, brothers and sisters, Saka nhasi hama hanzvadzi, these things that we call the end time message, zvinhu zvatinoti mhari dzemazuva it's okupedzisira real the program of Jesus ndo Christ. pachokwadi urongo hwajesu We should Kristu. never temper around these things. Haufaniri kutamba nezvinhu izvi. God is a consuming fire. Mwari moto He is a merciful God, ndiMwari ane nyasha, long-suffering God, Mwari ane mwoyo but He's murefu, also a consuming fire. asi moto You zvakare don't have to unopisa. abuse Him Haufaniri kumushandisa and nenzira stretch isiyo. Him too far. Wonyanya kumutambanudza Because if you uchimudhonza. stretch Him too far, Kuti ukanyanya if He kumudhonza breaks, akasvika there won't be pakudambuka any remedy. hapazowanikwe chinokwanisa kurapa. So there was no remedy. Saka papasina Because there was no chinokwanisa remedy. kurapa. Nokuti papasina The Bible is chinokwanisa saying, kurapa. Bhaibheri riri kuti until God's wrath kusvikira hasha dzaMwari arose against His people, akasimuka it was achitsamwira vanhu actually vake. God Akanga atori who was Mwari saying to Israel, "You are the apple of my eye," aiti kuIsraeri ndimi chinofadza meso who is angu. now turning against Israel. Akuvatendeukira Because zvino why? nekuda They kudei displayed Him too far. vanga vanyanya kumudhonza. Hallelujah. Haleluya. Amen. So what happened Chii chakaitika in verse 17? pandima 7. Therefore He brought upon them the king of the Chaldees, Saka wakauyisa mambo wavakaradhiya who slew their young men with the sword akauraya majaya avo nomunondo in the house of their sanctuary, paimba yavo tsvene. and had no compassion upon young or maiden, Haana kunzwira tsitsi kunyange jaya kana musikana old men, or him that stooped for age. kana mutana kana akachena He vhudzi. gave them all into his hand. Akavaisa vose muruoko rwake. God had no compassion. Mwari haana kutombovaitira nyasha. Why? Nemhaka yei Because they had stretched him too far. nokuti vanga vanyanya kumudhonza. Saka asina basa kuti mwana mudiki here. So he didn't care whether it was a young Ichemberere. child or an elderly person. Vese Everyone enda ku Babylon. go to Babylon. Hallelujah. Hallelujah. And all the vessels of the house of God, Nhumbi dzosewo great dzimba and yaMwari, small, huru nediki, and the treasures of the house of the Lord, nefuma yeimba and the yaJehovha, treasures of the king and all his princes, all those he brought to Babylon. nefuma yamambo neyamachinda ake akazviisa zvose Bhabhironi. And they burnt the house of God Vakapisa imba yaMwari, and break down the wall of Jerusalem vakaputsa rusvingo rweJerusarema, and burnt all the palaces thereof with fire vakapisa dzimba dzose dzoushe and dzaro destroyed nomoto, all the goodly vessels thereof. vakaparadza nhumbi dzose dzinokosha dzaro. Who is permitting that? Ndiani ari kuzvitendera? The long-suffering God. Mwari ane mwoyo murefu.
And them that had escaped from the sword carried he away to Babylon. avo vakanga vapunyuka pamunondo akaenda navo bhabhironi. They were servants to him and his sons until the reign of the king of Persia. Vakandova varanda vake navanakomana vake kusvikira ushe huchibatwa navaPezhia. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah until he had enjoyed his Sabbath. For as long as she lay desolate, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Kuti shoko raJehovha rakanga rarehwa nomuromo waJeremia riitike kusvikira nyika yafarira masabata ayo, nokuti panguva yose yokuparadzwa kwayo yakachengeta masabata ikasvitsa makore ana 10. So God permitted Saka Mwari akazvitendera Israel to be taken into captivity. Israeli kuti ipinde But pasi before they were peutapwa. taken into captivity, Asi vasati vapinda pasi many peutapwa people died. vazhinji vakafa. It was only the remnant Ndeavo chete that were vakasara taken into captivity. vakatorwa kuenda pasi And all peuranda. the vessels were taken into captivity. Nemidziyo yose yakatorwawo ikaendawo pasi Amen. peuranda. The wall was broken. Masvingo akaparadzwa, The gates were burnt. masuo akapiswa. That temple, Temberi iya which was once the dwelling place of God, yaimbova ugaro hwaMwari built by Solomon. yavakwa naSoromoni. Amen. Amen. And the Shekinah glory coming to manifest into that temple. Noupo hwaMwari huchiuya kuzozviratidza mutemberi It iyoyo. was something that would bring deliverance to Israel. Chaive chimwe chinhu chaiunza dzikinuro kuIsraeri. Remember, whenever people would pray looking to that temple, Rangarai vanhu pavainamata vakatarisa kutemberi, God would deliver them. Mwari aivadzikinura. That temple, Temberi iyoyo God permitted the Chaldees to come and destroy it. Mwari akatendera vakaradhiya vauye vaiparadza. Hallelujah. Amen. To show that God does not have a friendship that lasts. Kuratidza kuti Mwari haana ushamwari hunoramba If you huchienderera. want your friendship with God to last, Unoda kuti ushamwari hwako huenderere mberi naMwari, amen, you obey his voice. unoteerera inzwi rake. Hallelujah. Haleluya. So everything is now desolate. Saka ose amatongo. Hallelujah. Haleluya. Right. But Israel Asi Israeri stayed for about 70 years yakagara kwemakore angaita in 70 captivity. pasi